Hello and welcome to the show. My name is John Teddy Maingi. I am your host. And in case you're wondering what this is my success story. And my success story is not just your ordinary YouTube video for inspiration. It's not just your ordinary TV station. No. My success story is a mentorship program. And the reason why I started this is because I want to try to reach out to as many young people as I probably can, and the main reason I'm doing this is to inspire you, to motivate you, and most importantly to give you the tricks, and to help you navigate through your career, through your life, and teach you about all the mistakes that people in the same field as you have done, and how you can avoid them, and what you should do to get you to the next level. If that sounds interesting, please stick around. And just as a reminder, we are filming from the Empiris Place. The Empiris Place is a guest house located in the outskirts of Ongata, Rongai. It's in a very, very serene and very quiet environment. The Empiris Place is one of the places that you'd go to spend a weekend, and trust me, when it's Monday, you just don't want to leave. Why? Because this place is so good and very affordable. The rooms are quite affordable. They offer the rooms at very, very, very competitive prices. And I'm gonna leave the contacts and the directions in the description box below. So in case you're trying to get away from your kids for a while, you and the wife, or you want a place to hang out, please visit the Empiris Place and tell them that I sent you, and I'm sure they'll give you a very good discount. So now, let's get to the show. And today, on our very, very first episode, we are interviewing Samson Kamau is a chef by profession. He's a man whose life story is truly inspiring. I mean, we're talking about an individual who lost his parents at a very young age, but has been able to achieve so much, including not just working in Kenya alone, but he's worked in the region. And to a certain extent, he got to work outside the continent, and he worked in the Middle East. Sam is the director of Empiris Place, and he's pretty young, and I think if you're a young person and you're tired of hearing old people tell you don't know, work hard, do this, blah blah blah, things that really do not make sense to our generation right now, trust you me, Sam's insights are gonna be helpful. And I hope at the end of the day this show is gonna be inspiring. It's gonna help you take it to the next level, right? So let's get it. So hello, thanks for being here, man. Thanks for hosting us. Karibu sana. Sawa. You feel at home? Thank you. I feel more than at home. I'm very, very comfortable, and thank you. Karibu. So now, let's get into it. Let's start by telling our audience who Sam is. We have enough time, right? We do have enough time. Samson Kamau Wangari. Wangari is my mother. Yes. And I cook for a living. Yes. Okay, so you cook for a living. Oh, yeah, definitely. So first things first, Empiris Place is very impressive. We've walked in, and ever since we walked in, we've felt at home. Your staff have been very warm to us. They've been very kind. They've been very helpful. So just to get a tidbit of what this is, because you understand everybody comes from somewhere. Let's start by knowing, where did Sam grow up? Where did he go to school? Who are the people who influenced Sam back then to what he is right now? I'm a collection of raised from my grandmother. Yes. And my mother. Nilizaliwa Huruma. Nilizaliwa Huruma kwa na mother. But ended up living with my grandmother in Getaway. Yeah. Right. Nilienda shule Muthega Primary. Yeah. Muthega Primary School. Yes. Where from class 3 to class 8. Class 8. Nikaenda Kashika. Nikamalizia na Mohoho. Mohoho Boys. Yeah. From there, Amboseli. Institute of Technology and Hospitality. Nikamalizia Moi, where I did my nutrition degree. All right. So what drove you to being a chef? What made you not be a doctor, not be a lawyer, not be a filmmaker, not be a journalist, but be a chef? If I have to say the story, I'll have to include family, because ni career imenipata kwa njia ya life. So ile tulifanya, I chose hospitality
among others causes is that when I lost my parents, that is back in 2005, it was a challenge for me to have an easy life that I was living back then with my mother. So I lose my dad, so I have to live with another family, which is not a place where I was used to. Unajua, a place whereby niko like nipe, nataka, sisi kukula mchele, umepoa. A place from variety to a place where you have only very minimum choices. So I end up living up with my aunt, sister mother. Of course, alikuwa na familia yake. She has 2 sons and 1 daughter, which are big size. So by then, the smallest, the youngest, little Brian, alikuwa kitu class 6, class 5 hapo. In this house, that's where I discovered my art of culinary. Because by default ilikuwa lazima mimi ndo ningepika, ama the circumstances really force. Najipata nikipika kila time. Unajua? Because you have a place, if you don't have money, you're the one to go to the kitchen. If you don't have KFC money, you don't have chips money, you don't have some mkate na mayai, you ended up in the kitchen. So because I was the broke one by then, ilikuwa inabidi nimejipata kitchen. And by that time ilikuwa nyuma, honestly, because wajua, once you lost your mother, and then unajipata ukifanya kazi zingine, as a young mind, ama najua immature mind, you feel like you're being, wajua, unateswa or something. So nilikuwa na mentality nateswa, because nilijipata nikiosha vyombo sana, nikipika sana. Una get? Because nimetoka place of plenty, sasa inafika place ya hakuna mbocha, hakuna nini. So napeleka mimi ndio mbocha, because nilikuwa nimezoea kuona vitu zikifanywa na mtu mwenye yeye ndio mbocha, house manager. So I didn't want to feel that I'm doing this thing because it's a punishment. Because after all, this is a family. Whether you feel bad or not, they are part of you. So I told God, how can I continue doing this, but do it in a sober mind, na nifeel pia mimi nimefurahi. By this time, job your mind and grow, mind and mature. Nikamwambia God, how can I do this with a good heart? Niacha kufeel kama nafinyiliwa, because sina pesa za do KFC, life and everything. Nikaanza kupenda kupika hivyo tu. Nikaanza kupenda upishi. Hata nikiwa shule, I can't wait to come home nipike. Na kama kitu ya kwanza naosha vyombo vizuri, na prepare ingredients, naanza kupika. By this time pia nishaanza ku look up to people like akina Chef Raphael, Chef Ali, Gordon Ramsay. These are people now like uko Food Network, ile time hakuna msee home. So nimeanza ku develop hiyo kitu. Without knowing it, it was something that I really enjoyed. Nikiwa form 2, form 3, I think I had enough books that secured my interest in cooking. Na nikuonyesha stamp, I want to do catering, I want to do production when I'm done with school. So now let's talk about your transition from now home to you're done with high school. Now you're going into college, the Amboseli Institute of Technology. How was that process, and how was that process, and what did you learn back then? The transition between high school and now going to college, it was a very hard time for me, because umepass, you have the credential that are supposed to take you to university, but you can't. Even that college you can't, because sina do. Na apart from feeling no one is willing to take care of my needs,
hakuna do. Like kila auntie yangu, uncle yangu, whatever, they have their own responsibilities for their kids. You get? Because my immediate cousins tumechana na series 1 year. So that tells you kama mimi nimeweza form 4 ule kuza amenifuata kwa sababu ndo wa mwisho, yeye ako first year. Na gato mwingine ako second year. So all my aunts and uncles, they had their kids own school. Yeah. Of course nikatoka. Nikaenda kwa slums. Kwa slums because nilikuwa nimejiambia I really want to go to school. Okay. Yeah. So after nimego all those rejection nini kwa auntie yangu, nikafikiria maybe let me change homes kama things itakuwa the same. Yeah. Nikaenda Thika kwa uncle yangu sasa. Yeah. Bro ya madhe. So kwa sababu siko shule, nikaanza hustle kidogo pale, kuuza matunda nini. Ikafika place auntie yangu anafunga kitchen, anafunga kila kitu, hata kama imeficha chumvi, ingredients zote, ndio at least asipate kama nimepika. Yeah. Niget. Yeah. Nikasema sasa hapa itakuwa ni tricky. Nikatafuta do kiasi, of course mijengo nini, kuuza matunda nini, hustle tu. Yeah. Nikafikisha do enough ya nipeleka campus, nipeleka college 1 semester. Right. After that, because by that time I was nitisha around 46 or 47,000 semester nini kila kitu. After nimepata do nikafunga hustle, nikaenda shule. Because every time hata nikiwa hustle zangu, every kitu ya kwanza nikiamka ilikuwa kwenda Amboseli kusimama hapo mbele. Naambia manze, God, I want one day to be in this school. That was my first duty every day. Unaget? Yeah. Na mkasubuhi na Amboseli, naangalia shule na admire, it was a very beautiful building, naangalia naambia God, I really want to be here. Naanza hustle zangu. Yeah. Kila asubuhi naenda hapo for almost like 4 or 5 months. Wow. Nikapata do, nikaenda nikajoin. Tukakuwa na meeting ya mafreshers, nikachaguliwa kama class rep. Shule. So tumeendelea na semester, so na coordinate things that zinafaa kwa shule and everything. Yeah. Semester ikaisha. So ite wetu niko na stress. Cause nikitoka class napata antengo amefunga hao. Lakini sasa kama moja niko na class moja ama class mbili ama class 3, nitapata kumefungwa. So inabidi niendelee na shughuli zangu za kila siku. Lakini fike siku ile time natoka job kama mingi hao. Na get. Na changu alipanga mzini, msa anakuuliza kama utakula. Ana unaishi huko, anakuuliza sasa utakula. Naambia hapana. Cause kikwetu kuuliza swali ni swali it makes sense. Ni kama wewe uende kwa mama yako kuuliza kama utakula. Nikakuuliza umekula na expect umekula wapi. Okay. So it was a hard time. It was a hard time sana. So class yangu waka strike. And wataka sijui what was happening, waka strike. So kuna chaos, the principal director was leader wa class ako happy. Mwenye alichaguliwa. Wakanipigia simu, hasa class yako na strike uko happy, are you leading sijui nini? Kaambia hata sijakuwa shule. What happened? Kaambia school fees, of course. Kwa nini nilipa school fees sana? Of course akaanza shule, tukaongea a lot of things. Nikamwambia why I'm not able to raise my school fees nini. Right. Akaniambia pitia kwa receptionist after series of hours tukibonga. Kaambia enda kwa receptionist, kuna barua atakupatia ndio usome home. Nikaenda anipe barua, kwa faithful enough nikafungulia kwa kijani tu. The letter stated that amelipia shule up to the 3rd year. Wow. And then I can do any other course that I want. Wow. Okay. So immediately na wakanipatia allowance kama student leader. Allowance kitu kama 7,000 a month. So ndio nilikuwa natumia kuhaya hao. So na mimi nikakwambia nyumba next to the school. Not the school, mali angango alikuwa anaishi, kulikuwa na place kwa zina. Yeah. Kahamia tu hapo. Yeah. After kuhama, after 3 or 4 months, hata kuuliza swali sama aliendaga wapi. They didn't ask. But of course, we understand
Huni yangu kuna watu kama watano, au sijui kuna watu 4. Bako shanga wewe atakufikiria saa ngapi? Okay. Sometimes una understand, sometimes of course mujiambia naona ana understand uchungu ya mtu wake. Because na cheki nimetoka mali na kuwa pampered na everything. I think by class 6 nilikuwa na more than like 9 bikes. Hiki hata ikitoboka na mistaki na leto wengine. So from like good life to not even a life. Okay. Yeah. That's even when they do something small na feel ni kama na rejectiwa. Okay. So nikasoma nikamaliza, nikafanya course yenye nataka, it's a good school. Amboseli, they have this advantage of when you pay your semester, they take you to attachments in Nairobi in 5-star hotels, Uganda, Tanzania, South Africa, in Africa. So after I made sure kila mtu ameenda internship, mimi niko nataka kwenda internship wapi? Like it was just a mention, like we just mentioned. Like kulikuwa na favor ingine upon life yangu ilikuwa crazy. Nikasema nataka kwenda TZ Arusha. Nikaenda Lake Duluti. Nikaanza my internship huko. So career yangu officially kickstart. Nice. So now you're there, umeanza tacho. How was life? Was the school catering for your accommodation? Were they paying for your food, or were you the one who was paying for it? Because of course I told Madam Rose. Is a principal in Amboseli. She understood my background. So mpaka time tusema kwa mbele sana nimekutumia 500, nimekutumia hii. So the school zili coordinate na hoteli. Mimi nilikuwa tu kazi kwa attachment. They paid for my house, they paid for my pocket money, anything I needed was in the patia. So it was very easy for me. Like it was a very smooth. The transition was very smooth. Yeah. It was very smooth. I had anything I want. Like tusikuwa tu ni ile pesa mob. Lakini kuna place ya kulala, kuna place ya kunini, bado unapata allowance yako ya shule. Ya 7,000, bado wanakupatia pocket money. Right. I had a lot of money by that time. So now you're done with the attachment. There's a lot of options that you always have. Now you're done, time to get a job. Now you're done with the attachment, now you're doing another course, or maybe you're furthering your studies. What did you do? I didn't go to school immediately because when I was about to go back to school, I got a letter from the management, plus the school that when they agree, I stayed there for the 6 months. Because I was in cold kitchen section. So the person who is supposed to be in that section ako leave. Again, na alikuwa na siku kama 90, those means like 4 months or 5 months. And then the person who is on station askipoa. Again, na on a ball. Again. So ameenda home na sasa mkubwa wake na yeye ako leave. Like in this fine hotel, big hotel, huwezi kutoa leave. Sabi ya just anything. It's like a government. So napa kuna msee ako internship, he's doing so well. So nikaongezwa 6 months. Unaget. Of course angeniambia but nilijua later, but still I was under no pay. But the experience I'm getting from that place is absolutely fantastic. It was a very nice experience. Again, after that bado mama alikuwa mgonjwa nini, nikaongezwa miezi zingine 9. Like I worked in that space for almost more than a year. For more than 2 years. Wow. Again, mimi nafanya exam na sijui class ya sijui ya 2016 ama sijui lini. Again. But nakamkuwa na exposure ingine, natafuta hivi na makampuni. Natafuta hivi na mahoteli. Wow. So now you've been there in Lake Duluti for close to 2 years. 3 years. You're done. What do you do next? Do you now come back home, or do you choose to just get another job there? What do you do? So Tanzania is a very tricky country. Let's say you're earning 100,000 in Tanzania. When you pay the taxes plus
license to work in that country. Maybe na 60,000 or even 40. Like the taxes therefore non residential there is very expensive. Kuwa huko inapanga ni tricky sana. Get unless work huko illegally. So nilikam Kenya. Kukam Kenya I came nikafungua there's a restaurant we opened called Moments in Thika. Moments Coffee House. Right. It was just being opened. Actually ndo nilifungua. So nikachapa kwa kitu kama 6 or 7 months. Right. Nikiwa job, tukitoka job nikapata missed call ya chef mwenye nilikuwa na work na yeye tukiwa Duluti. Yeah. Kemenyaje Sam, poa sana. When you're done, please call me. Alikuwa Egypt, but alikuwa amekaa Kenya sana mmezoea. Yeah. Well, text na shame. So nikifika home nini because nikatoka shift late nikafika home saa 7. Nikampigia nikamwambia niaje. Akaniambia ngamza hii namba nipigia nao ni strange kwa nini uko hapi? Kama niko Iraq and I'd love to work with you again. Love to work with you again. Wow. Would you mind working in Iraq? Yeah. Nikamwambia I wouldn't mind, but let me just do my statistics. Niangalie my conditions. Because sai sina kitu yoyote. True. Sina kitu yoyote. Akaniambia don't worry. If you really want to come, just give me a go ahead. Don't go process here. Wow. The documents. Documents. After nimeenda job nini nafikiria nikamtext nikamwambia I'm okay but give me some time. At least ndo nitoke job na heshima nini. Yeah. So I give a resignation letter to Moments wameikataa. Nipeleke abusa wamerarua wamesema kuna mahali unaenda. Huwezi acha kazi. Kama ndio tutakuongezea. Na get. Yeah. Niko like well, the opportunity ni kali. So I had to weigh your options. Yes. Nilitoka tu. But nilimwandikia barua nikamwambia ABCD is working. Please allow me. Na akakataa kabisa. Na get. So nikaorganize vile shift taran for like 3 or 4 days. Na get. Yeah. Nikachukua leave. Nilikuwa executive chef by then. Nikamwambia sisikii poa blah blah blah. Right. Mzee akafikiria nimeacha job. Ampigia sana message acha job, nimechukua tu sick of kidogo. At least ndo pia niweze kuorganize hizo mapepa nini. Right. Monday nilikuwa Iraq. Wow. So nilikuwa kwa ndege. Na feel manze nimekuwa sio msee. Of course amekata kuni release. So ndo nikamwambia nilipata job ABCD. Ilimtake like almost 1 year before I forgive because we were good friends. Good friends. Tunaitangwa Mukhtar. Alikuwa boys wangu mbaya sana. Nimefika Iraq. Situation imekuwa funny. Like ni country culture shock. Sijaipanda ndege kitu ya kwanza mimi. Nimefika huko. Yeah. It was very fun. But almost nearly hurt my former boss. Yeah. But it was a nice transition also to go to Iraq to work there. Yeah. So now you're now in Iraq. Well, how do you're then now working with your former workmate back then? So now, how are you now absorbed into the job market? First of all, in Iraq, they refuse to accept my letter as a chef. Of course chef namenita. Oje sasa yeye ni Mwarabu. Yes. Na get. But sasa mimi wamekataa nipike. Na get. So for like an year nimepigwa housekeeping. Niko like manze nimekaa kupika sana nimekuja housekeeping. Ina working aje. But sijui anything to do with housekeeping. Yes. Yeah. Unapatiwa floor. Floor iko na rooms 15. Hiyo 15 iko na almost like 29 beds because zingine ni 3, zingine ni 4, zingine ni 2, zingine ni 7 by 6. You have to. It was really hard for me. But once niliadapt it was fun. But every day nikitoka housekeeping lazima ningeenda kitchen nikae
nichungulie kitchen vile inakaa. Ni admire kitchen every day. Almost hiyo mwaka mzima nilikuwa tu pale tunatoka job. Manze naambia God, manze I want one day to be inside this kitchen. I want one day to be inside this kitchen. Na God ni faithful tu. So manager alikuwa msema mzee. So kila siku ananiambia what are you doing here? Anambia just enjoying the view of the kitchen. I'm enjoying. Kila siku what are you doing here? Kwa the place mpaka wakanizoea tu. Nikapigwa transfer. Nikaenda sasa within bad housekeeping docket, basa niko under kazi yangu ni kuosha maofisi za HOD. Wakubwa wangu sasa, wakubwa the whole company. Like 50 or 30 managers zone office. So kazi lazima uamke mapema kitu ya kwanza uzioshe cause wengine managers walikuwa wanaingia job kitu around 10-11. But lazima ungekuja kitu saa moja board meeting yao wote. So kitu kama kingia ni kuosha board meeting, nioshe meeting room kitu nipange vitu nini. So after hapo naingia kwa office na manager, assistant manager, housekeeping, accounts nini. So by this time nikiosha hizo offices zote, there's some document I'm seeing, kuna vitu I'm getting exposed to a lot of documents. Because I'm a wise child, nazisoma nini, zingine nazipiga picha, zingine naenda kupitia baadaye. So huyu manager akitaka kitu amesamu uliniwekea hapo my so we ended up being so close. So close na yeye. Because alikuwa ni mkali but akona ka soft part. You get? Yes, I get. So we ended up being friends because nilikuwa na mwisho ofisi yake kila siku. Sometimes anipata huko nini. One day akaniambia nakuwa kwa window ya pastry, unataka kufanya nini huko? Nikamwambia mimi nimesomea upishi na ningependa sana kupika. Akasema umesomea kitu wewe? Sawa. Na akachana story. So siku nyingine akanipata hapo bado. Akaniambia you are serious? Kama yes, utashinda ngapi? Ngambia mimi kama kuona tu inanipe a certain satisfaction. Yes. But even I'm watching, like my heart is at prayer and collect my God. I can't wait to be in that kitchen because the machines in that kitchen, like ni kupress like hata kuna machines ziko huko mob sana. Work is very easy. So akaniambia ulisoma kai kitu? Ngambia uko na mapepa, sio nitumie kwa email yangu. Na akanipa kadi yake. Nikamwambia hata mimi niko nazo, nilibeba. Kimazileta. Bio na ilikuwa place kama 2 kilometers ndio nifike kwa watu zetu. Kama nikamleta akasema wow. Akaniambia do you know uko eligible kukuwa hata assistant chef huko. Akaniambia najua utalii, najua Amboseli. I've been to Kenya, like CV yake ilikuwa big hivi, kanifikuja mpaka ile bila alikujanga Kenya, ndio tulianza kufanya Kenya, yani alikuwa kama msee amepitia hii staff. Kapi you're a big chef. Kapi umefanya Tanzania umefanya mpaka hapo wakajua nimefanya kazi na executive ya. Wow. You've worked with. Kapi wow. Simu. Akapigia ishara akasema give me one transfer. Housekeeping to kitchen. Wow. So of course rejection piga transfer ameondokea. Unaget? So mimi kwenda kitchen nikapata rejection. Si halal, ni Mkristo nini. Nikaanza housekeeping. Unaget? Because manager ni mtu like unamwona once like 6 or 4 months. Unaget? So mimi hata sijarudishwa kwa ofisi, nimerudishwa kwa housekeeping kwa rooms. Housekeeping, yeah. So this time mwingine amekam, one of my floor room yake ilikuwa na uchafu. Na uchafu ni kitu big deal kwa rooms. Kwa kesi big, manager akaitwa, assistant manager nini mimi. Pia manager akakam, overseer ma general. Kesi ni nani akasema give me a ticket. Then kwa nini kupiga tu simu HR give me ticket. Sasa ni kazi ya HR kuja angalia ticket ni nani. Na jina tabokti. So ukivutwa kazi before
somewhere saa 6 you go the same day. Ukifutwa kazi saa 7 and beyond, the morning flight back home. So ikesi imekaa mimi nimeitwa nini ndio aenda kusign, akona jina yangu. Akasema Samson na housekeeping na nipeleka kitchen, connection ni gani ya na get. So akasema okay, kwa mimi nikipeana orders zifuatwe huku. Hiyo chain yote, manager housekeeping, assistant wake, supervisor, ticket ngapi? 3 mtaani. Akasema I want Samson to be in the kitchen. Do you have an idea who this guy is? Mnajua jakonao kijana. The person leading you amewaka naye hivi for almost 2 years. This guy can bring a lot of change in this kitchen. Afu mnamkataza sababu ya halal. Akasema is something for religion. This is a professional hotel. Si mambo na religion. Unajua hii kanisa. This is a professional ground. Akuingia hapo nikafanya mambo yangu. Wani wanashangaa vile boy anafanya vitu, kumbe boy ni chef kweli kwa vitu tunafanya, presentations zangu nini zilikuwa noma. So kienda hivyo mpaka akaniembrace, wakanipenda, tukakuwa mabeshte mbaya sana. From that of course salary ikapanda. Definitely. Maisha yangu ikaanza kuwa a bit simpler. Kwa sasa kutoka kwa mali mnakaa room watu 3. Right. Nikapo room yangu peke yangu. Na get. Ni place wana recognize levels na chain of command. Nikapo kwa room kangu nini, so nilikuwa nakaa peke yangu. Ningekaa worship nisikiza peke yangu. Zile siku zingine ningekaa wimbo zingine ningekatwa. Na life ilikuwa poa sana. Right. So now umepata hiyo promotion, so you're living now the good life in a foreign country. But now you're here, you're back. What was the reason? Did you actually get to work at another place while you're still back there, and why come back to Kenya? Oh wow, I didn't come back to Kenya. I got to visit, let's say 6 or 7 countries while I was still in Iraq. Most of this time I had created enough love with these people. The owner, the manager, tulikuwa mabeshte sana. So because I have gained favor with the manager, angenituma place mob sana. Ambia boss anaenda Afghanistan, nataka kama chef wake. Tungeambiwa some mnaorganizewa mnaenda. So we did Syria, we did Lebanon, we did Turkey, we did Doha, we did like all of the Lebanon, these countries out in the Middle East. I got a chance to serve even the presidents of those nations sometime. Because the owner was a big deal. The owner of that company was called Mukhtar, was a big deal. A big deal. So they'll have kutembea hizo countries, of course nimewaka UG, nimewaka TZ, Kenya sidhani kuna place sijawaka. Okay. It was a nice experience. Because I think after nimeanza kupanda ndege hivi, at least even my family will realize haya kumbe nilikuwa sinafanya mpaka mtu apanda ndege, wakaanza kuiembrace. Each and every country that I've gone in my life is because of cooking. Again. Na because in like unaweza pata majuu exactly tushapigwa kitu kama 2.4 m. Ndio exactly like I'm telling you Kenyan money. Unapata uko housekeeper ama watchman anapatwa 60 Gs or 70. Na get ukam Kenya unapata executive wetu hapa wanadungwa so 2 so 3 so 4. Like in those countries chefs are really regarded as high profile people. Yeye na manager wako hivi. Una get it was a nice exposure. I got to learn cuisine crazy za Asia, za Indians, za Lebanon. Again, not kwa squatters za staff, wajua mko like almost like 50 nationalities. Sometimes kintarapio na kuitia dinner, au na kuitia ni wa India, ni wa Lebanon, ni wa Tanzania, ni wa UG. Wajua hata kwa manyumba tu zao tu wanapika tu food zao tu. Kwa sababu mko na allowance ya kupika kwa nyumba, ama kwenda canteen kukula every day. Wow. And now you're back home. Now I'm back home. What brings you back home?
Kitu ya kwanza nimekam home sababu kitu kwanza nimemiss manzi yangu. Yeah. Kitu ya pili nitaka ku-download everything I had done in those countries. Right. Like I feel I have so much in my mind that I want to download it to Kenya. Back home. Like back home and just do my things. Because through the article that I've been reading in these offices, kwa kupatia tunaambia excuse me sir, can I read this, can I read this, can I you know the yote nilikuwa nataka kuja exercise Kenya. So nimekam Kenya, one, to open a restaurant because I think I have enough capital to come and do it. Yeah. And two, I want to settle down. Yeah. And three, the hotel ilikuwa experience earthquake. Oh. So ilikuwa under construction. Ilikuwa interfere in a lot of things because uko earthquake ni kitu big deal. It will happen kitu kama 2 minutes but inachaka imeacha. The impact is big, crazy. Yeah. So tukaambiwa either mkae huku without pay for 6 months as we do the renovation, ama mtu aende tutamui afu be done. Yeah. Nikamacha mimi ndio nikaanza familia. Because of course uko na kapesa kadogo unasikia I want to start a family. But then I was just 25 or 24 there. So come home, of course marriage ija work, but now nimefungua restaurant moja in Kilimani, ingine in Nakuru. Right. Things nimefanya vitu branding nini but all this time nifanya branding sisi post nafanya vitu na chini ya maji nini so ile tu. And why did you do that? The reason why I did that it's in my character, sipendi kuinvolve watu kwa project zangu unless no niko sure zina so nimekama up na brand name, nimekama up na materials, nimeshalipa rent ya huku nilikuwa nalipa around 260 something, ilikuwa nalipa 2 something in Kilimani. Rent ya 6 months nilikuwa nimelipa almost around 1 point something. Wow. So ikafika place sasa ndio nataka kwanza kutumana vitu zikamu. Niket kutafuta watu wa beach zangu, the one that I want them to work in Nakuru, work in Kilimani. Nishatafuta mpaka ile nataka kuendesha ni tu yani zikisha stand naendea moti. March COVID. Wow. Rent yangu March, April, May, June, July. Napigiwa simu, manze time imeisha yako. Unataka hizo stuff zako tuzitoe ama utakuja kujitolea? Mbona mkutoa? Rent imeenda hivyo na kuna kitu umefanya. Ni get. Depression kana kuchunguliwa kama ni aje usikikuwa depressed. It was one of my hardest time. One of my hardest time in life. Again, ilifika place mpaka nikienda kuishi na one of my ex kwake akanihost almost for 4 months. Wow. Kuloa dignity yako na ego yako mpaka na manze nimekam nataka una host. Sina place ya kwenda, hauna do, ndio zako zote zimeenda, hauna place ya hauna job, ndio kwa imekam wapisha kwa tunaweza fanya job kena mnaambia mnalipa 70 bob per hour na mna work for 3 hours. Sababu ya COVID na mnaingia na shift, so hata 70 bob naweza patiwa hata inawe naweza patiwa mara 3. Hao ndio hiyo inakutegemea. Vitu zangu zikatupwa nje. It was one of my hardest thing. But no, luckily, one of the reasons why I say it's a lucky thing is because I hadn't included a lot of people in this dream. Like yet, you kept it to yourself. In my financial, my grandmother, and mother sababu ya mazima mwambie project nafanya. So hata vile after nimeambiwa niende vitu zangu niambia mother mom sipendi na kwa vitu mekama. Kaambia kwa nini aliniambia nime hope kwa sawa usikuwa depressed ni mambo ya Mungu. God will open up some other way. Okay. So even dealing with it was a bit hard. It was a bit it was a bit simpler compared kama ningekuwa nimefungulia kwa world. Sasa sema sasa mimi project yako kiliendaje? Yeah, so dreams zangu zimekunywa maji. Now I have to still go on because I could give up.
I get. Yeah. Wow. So now some umeweka hizi biz zote, do imekunywa maji. You don't know where to go. You've literally moved in with a girlfriend. Ni ngumu sana. It's very hard. Mwanaume ukana kwenda kulive kwa manzi yako jo. To some extent we always feel like, I mean, I don't, it's unajua ni normal, but unajua masculinity venye si tumeelewa, tumeambiwa mwanaume ukaa kwake. Hata babako ajaye kuambia mimi nenda kukaa na mama yako kwanza kabla nipate pesa kukaa kwa hiyo. So unaona. So yeah man, so how like unaweza sema what was the biggest lesson that you learned from that, and how did you pick yourself up from that? There are many other people who, when that happened, some will take their life, and it's happened. There are some who will fall into depression and what after escape, which is most of the time it's always violence, it's either drugs, it's either alcohol. But now there's you who you indulged in none of that. What do you think set you apart from them? My biggest shoulder that I had, the thing that made me to have a safe space. The people I had invested when I had it. I get. Yeah. When I had it, there's some people who are very close to me. Yeah. I get. Before even niende kwa huyu ex wangu, si demu yangu, imagine ni ex wangu. Exactly, yeah. Nilikuwa nimeenda homes kama leo na kamkwako, kesho kwa ule, kesho kwa ule, kesho kwa ule. Yeah. Nilipiga round kama 1 month kuna kama beshte. Yeah. Okay. But these are people that I can go to them comfortably and nilale, but sitaki kuambia what is happening. What is happening? Yeah. Okay. Yeah. So one of my biggest achievement was the lives I had invested when I was in a space. Oh, right. Was in a better space of investing in other people. I did that. Get. I had good friends when I mean nilishikilia. Get. Even hata huyu ex wangu ni dem, we were good friends. Get. Ni dem tulikuwa tumedate naye like 9 years ago. Get. But I had a chance to come again kwa life yake kumwambia ABCD. Okay. Kama ningekuwa nimeacha vitu haywire, nitamata angetaka kunisikiliza. Right. Okay. Right. So clearly inside there ni like I had good people that we had relationship before. Okay. Yeah. The other thing is why Siko fall into depression is because I had an inner circle. The people who knows my whereabouts. Okay. Sikuwa na kila mtu anamwambia hapana, nataka kufungua hii, nimepost nimeweka kwa status. Yeah, kila mtu amejua. Okay. Like I had a very small circle of people who knew what's really going on. They really inside their sana. Nice. So now Empiris. Is Empiris an idea that you had previously, or is it just a business idea that you stumbled upon, like other business ideas? What gave birth to Empiris? What gave birth to Empiris? Kuna beshte yangu fulani anastay wapi? But alikama kaniambia sawa na Kawangware na nitafutie place naweza lala for 2 months. Wow. Yeah. Unaget. Huko kuna wana ya Airbnb nikamwambia zinakuaga. Badala hata sijui ya Airbnb. Yeah. Akaniambia nitafutie place na nalipa 25 daily. Unaget. Nikamwambia iko. Samahani, kutumia deposit akantumia almost kama 105. That means nataka kwa melipa hao yote for 2 months. Wow. Alikuwa na think that it cost something. Mimi nikachukua nguo zangu zote nikatafuta hao wengine. Nikatafuta hao wengine. Yeah. Hao nikaipimp vizuri ndio akakama kaka huko for 2 months akakaa huko. Mimi nikakomboa nyumba nyingine. So but nilifanya bila hata kujua nini nafanya. So hata idea ipo imestick. So this time still na work kama chef for Deliverance Church at Donholm. Evelyn amekam atakufanya gig yake to Praise Atmosphere. Na nafai kuwapikia. Not get.
Akaniambia Sam, niko na wageni wanakam kutoka majuu na nataka uko nawapikia. Nitakupeleka place leo nalala, nataka uko nawapikia huko. Sema so nataka na kuchukua kama wiki moja ama 2. Kamba ni sawa. Akanichukua tukakaa sasa Empiris sasa where we are right now. I cooked for them for a whole week. Kuenda mother alikuwa paka kwa impress akasema wewe kwa chef wangu nini. Kaambia mi employment kidogo na nilemeanga. Nikaenda. Akanipigia simu tena akaniambia tunataka pasi pesa ngapi, na it's not about money. I don't want to feel like na kwa restrained na 30 days. Kaka kama email pia nikamwambia what do you think about me leasing the place? Sema tutakuwa nalipa ngapi? Tukasuggest nini? We came to a consensus. So nikachukua place. Nikajua vile nitaifanya, nikafanya fine tuning kidogo furnitures nini. The place was okay na tukaanza. Now it's been around 9 months. Wow, 9 months of running Empiris. What have you learned in the, because you're coming from employment and now you're transitioning into being self-employed. What are the lessons that you learned from during that transition, and what did you learn in simple terms? Character, leadership, because when you employ people, it is not something that I was prone to. I've never been someone's boss before, but now here I have like 5 or 6 people who are depending fully on me. Because even me, like I've employed them fully time. They're coming here 6 to 8, and then 6, counting to 12. Paying was a big challenge to me. Salaries. Na kama wananiibia na washafanya kazi, na feel tunashangaa. Kuna sababu mtu mmoja mara 20 G's shika, mwingine 20 G's shika. So I was not used to that. Sometimes nakata kulipa intentionally na kama sifai kuwalipa. So I will never at least pia understanding relationships. So nikaanza kulearn what I was seeing there in Iraq. Sometimes I pay them 26, sometimes 25. Because the more you are friendly to your staff, the more wanafanya kazi. True, diligently. So tukakoma friendship of employees and employer, being their friends, loving them, because when you employ one, ukona literally the whole family. The entire family. That is true. So gifting them sometimes, just being there for them, talking to them sometimes, going out with them, having a nice time with them, is something that I've learned. And knowing that I cannot do anything on my own. That is true. Like I need a team. For me to achieve what I want, I need a team. There's nothing that I can do solo. Because I tried before nifungue niwaite. Mimi nilikuwa natafuta wageni na kuja nawapikia na washare room. Kafika mara kwa ana hema. Na niko na pesa mingi kwa ofisi lakini kuchoka na nimechoka mpaka nafunga dates. Nasema like I don't want guests in the next like 2 days, no rest. Little did I know having more, it brings more. That is true. So now Empiris is there, you've set it up. Now let's talk about your projection in the next 5 years. Why do you see yourself in the next 5 years? In the next 5 years, I want to be comfortable, 1. 2, I want to be peaceful. I want money to work for me. I want money to make me comfortable. You see? Of course, I want to serve people in the whole country. I want to have homes in every town. See? You can have, because kitu kati ya wageni wangu ni, they come in Rongai, they get a very good experience of Airbnb, they go to Nakuru, like Mazesa, Nax, hakuna experience. Like yet, hakuna hiyo touch ya what you do. Else you can have homes in Nakuru. Like yet.
So at least I want to have homes in Nakuru, in Rongai, Nairobi, I want to have homes in Nanyuki, homes in anywhere, Mombasa. But at least now we have like 2 homes in Nyali, in Mombasa. Wow. That's another achievement that we have as Empiris. Yes. So at least the same experience you have here, you can have the same experience in Mombasa, in Kisumu. I think that's my projection right now. Wow. When I'm done with homes in Rongai, I can go now to other part of. Have you ever been the person who sets goals and achieves them, or are you the type of person who's just about taking it a day at a time? One thing about me, I don't lack 2 birds. It's either I have a plan or I have money. You see? Yeah. Like for now, if you give me like, let's say like 25 million, I have a project of 20 million. You see? Yeah. I have a project of 10 million, I have a project of 20,000, I have a project of 100,000. You see? Yeah, for example, we're talking with my staff, jana. Kwa like kuna msee ameona kazi yangu na ameamua kunipe kiwanja. Amesema I'm sure I'll not use this space for the next like 20 years. Wow. So use it till then. Like, so sahi when jengana 25 million, like already niko na structure kwa akili. So tu nikimwaga because already the idea is there. The idea is already there. Like, any amount of money you give me right now, it has a project. Like, kama nika 20,000, najua tunaweza buy hata kama ni black kama 5. Niweke pale kwa baba ananiletea so kila siku kama so 2. Okay? It's not about how much, it's about like kuna feel kuna business. The feeling is so good. Like hata kama kuna mtu anakuzia sweet mali anakuletea chwani kila siku, una feel umeanza kuna responsibilities of business. Yes. Like Yes. And having kina kuletea 30 bob ile 20 ile 50 ile so 2 so 3. At the end of the day pata kuna per month unaingiza kitu kama 1800. Like But now being responsible for those people that have employed, it makes you a better person. Then akugauge kama are you equipped for business? Unaget? Okay. So I feel you shouldn't lack both of them. Always have a plan and always have money to back it up. So because money never lack, have a plan. Si ule mtu nikupatia 100k sahi, utastaga. Nataka nikupatia ingiriso sahi in the next 2 days nataka niambe something na dolishengia mahali. Yani there are some holes waiting for money. Not those holes are in terms of projects. Mimi hata sasa ukinipatia 100k iko na plan. If I give you my diary, uko like business plan yataka do ngapi. So tuniko plug to paper na hiyo do na project na inaanza. Now let's now talk to the youth. What will be your message if you're able to meet a 21-year-old, a 23-year-old, a 25-year-old who is still trying to figure out what their calling is, what path they're supposed to take in life? What will be your advice to them? My advice to us young people, or to that 21, as I was saying, is that learn about money. Study money, understand money. You see, when you're given a pocket money of 2,000, think about it. When you have 1,000 extra, think about it. Try to understand money, because as a man, money is very important. Money shapes a person. Money can make you make the right decision or make wrong decision. You don't have money, you do everything wrong. You see? So try to understand money, and as much as we say money is the root of all evil, try to change that narrative. Control money. Don't let it control you. Don't let it control you. Right. Make sure you value money, and make sure you put it into exercise, into projects. It doesn't matter. It's not about having money right now. It's about, can you manage money well?
Yeah. You see? Yeah. Can you manage it? Yeah. When I give you 2,000, can you manage it? Can you stay with it like 2,000 for a whole week without using it? The discipline The behind discipline, right. Na get. Hata ukipata wase wengi wako huku nje, mpata mtu tuambie aje nakubaya suti za 2,000, utakuwa kunaniletea so 3 kila siku ama so 2 kila siku. Get. Imagine kwa class ukijua wewe ni boss wa mtu. Na get. Inaanza kukupatia hiyo exercise. The next thing, try to pioneer something. Try to own something. Okay, to be responsible. Dating is not a responsibility. Unajua tunajambia ngishapata dem mimi niko responsible na fanya mbaya hii. Start by being responsible to things, not to people. Okay? If you can manage a business, you can manage a wife. If you can manage a business, you can be a good father. Okay? Because you're managing something that like I am gay. Get. Invent things, try new things, and it's not about genes. Business has no DNA. Try new things. If you fail, try tena. Get. Right. Kama vile nowadays we say, it's not about having a B in chemistry or a C in mathematics. Kile campus in a need nowadays ni main grade. Yeah. Get. Sasa kujulipata nini huko? Bado tu mnipatia B+ yangu niende kampo. Utajua hizo zingine ukishaingia kampo. That is true. But ingia kwanza kampo. Okay. Yeah. So make sure you have the money first. Because we are making wrong decisions huku nje, dating the wrong people, going in the wrong places, staying in the wrong places. Because even if uko na character poa sana, uko na roho poa aje, ukikaa place, for example like in a slum, in a shape character yako vile utaki. Okay? Yeah. So let's make sure we invent things, try things, acha as fail. At least the mangenyewe sama ujaribu akalemewa. But see rather than not trying at all. Because nowadays we are sitting down, nowadays tunalewa sana na madem. Let's wake up and do things. Right. Because for example, ni a lot of money. Yeah. But nilichukua na faith. Na get na kutry. Nikasema mimi mwenyewe nilikuwa nimejiambia mimi mbona nikajitaka mkutano nikajiambia baada kama best yangu fulani nimeambia au niko sure siwezi lipa 3 months. Yeah. Baada nichukue ikifail at least sama gani lichi nitakuwa pika self za kutosha. Yeah. Unajua nitakuwa nishakuwa boss for hata kama ni miezi ngapi utakuwa umetesa IG nitakuwa nishatesa IG hata kama miezi ngapi miezi 2 nikalipa kwanza ya pili ya tatu ya nne haya hivyo na hivyo ndio imekuwa consistent. Yeah. But kama singelipa hata hiyo kidogo. Yeah. Get. Yeah. The dream you have, for example kama mimi for example you want to be a journalist, amkenda hata kama ni ukisteve ambaye nimeshoot clip kadhaa zioneni. Unaget. Nimefanya project kadhaa. Chukua hata kamera, zunguka huku ukitafuta story, enda uziuze. Na hiyo consistency itakupeleka mahali. Lakini ukikaa chini wewe nilishafanya media sijui nini, hakuna kazi. Yeah. COVID sijui. Yeah. That is true. What now to finish up, what is your definition of success, since this show is about featuring people who've achieved significant success? What is your definition of success? My definition is walking in your path of destiny. Again, for example, me I realize I want to own a hotel, but have I made even a step in owning a hotel? If I have made a step in that, I'm working like I'm already successful because I can touch what I'm longing for. Yeah. But kama kazi yangu ni nataka nikue kuona hoteli, but hata mimi mwenyewe sifanyi kazi kwa hoteli. Bado sijaingia kwa but once nataka kuwa driver na una drive yanga tu hapa tu hizi barabara za mtaani, huwezi kuwa driver. But once umesikia afadhali ufanye accident huko, but once umeingia uko itangwa J highway, Thika road, uko highway already, the highway imefika wapi? At least unaambia watu nilishai drive hapa. So you long your success. It's just being in the path of your destiny already. You are being successful. Because successful is isha. Success never comes to me. That is true. It doesn't come to us. It's just like learning. You always learn every day.
or like love. Yeah. Demu yako inaweza sura mbaya, wewe kwako ni kitu, ama naweza kuwa naambia watu demu yangu ni kitu na mambo yako like ni sana. Kuna roho safi. Usiangalie sura sana kwa roho safi. Yeah. So yeah, man, thank you for hosting us here. We are grateful that you've been the first host of this show. You're literally the pioneer host of this show. So the guest, not host. I mean, I'm the host. Yeah, man. So thank you so much. We look forward to being here once again. And yeah, man. Until next time, guys. We wanna say thank you. If you've reached this far, please give us a comment down below. Who do you like to see next on the show? From which career, which profession? Let us know. And kama kawa, nitacheza kama mimi. I look for them, have them. And yeah, man. At the end of the day, tuko hapa kujengana. Please do not. Feel free to criticize me if you feel that there's anything I've left out, if there's anything I should have done better, please. Kamati ya rochafu pia, mnaweza nitroll, haina noma, sina shida. At the end of the day, at least bora we are making progress, and I hope there is someone out there who's listened to what Sam has to say, and you've been inspired. I hope amekupatia an idea of how to move from plan A to plan B. Now, yeah, man, as he said, man, don't be comfortable, be consistent. Whatever it is that you're doing, be consistent. And yeah, man, as he said, success never comes to an end. Success to him is always making strides every day. The small steps that you take every day towards your goal, that is your success. So yeah, man, and I also believe that there is literally no perfect definition of what success is. But yeah, as he said, that's a very good description, that yeah, they're taking everyday strides to be whoever that you wanna be. I'm sure we are all gonna get there. So once again, Sam, thank you. Karibu sana. Thank you so much. Shukran. Guys, see you next time. I've been your host. My name is John Teddy Maingi. See you next time.